agus fáidirh go program daichet sa céhir diag. Welcome to program 54. And program muierig ans an tres re. The last program in this, the third series of Speaking Our Language, coming to you from a very windy Inverness. In today's program, we're going to be talking about job prospects. This is Balnain House, the home of traditional Highland music and song. Nowadays, the ability to speak Gaelic is an advantage to the prospective job hunter in some quite untraditional areas, for example, television. In this first scene, look out for the question, Je butalet y Yanniv. What would you like to do? Je butalet y Yanniv. And the first reply was, Butalam y fi nam haijar. I'd like to be a soldier. Butalam y fi nam haijar. Ti betalet y Yanniv na regasas to mór y gael. Butalam y fi nam haijar. Fiona, ti met y Jensa. Ti betalet y Yanniv na regasas to mór. Butalam y fi nam fenter. Hamisha son y fi nam reifig, no regasas mi mór. Y fel gyd Yanniv? Betalam car fi shed y reifig, mar y fi snai jumansu. Brum, brum, brum. Jepatalatha Yanov. What would you like to do? Jepatalatha Yanov. Betalam avinam haichar. I'd like to be a soldier. Betalam avinam haichar. Betalam avinam fentar. I'd like to be a painter. Betalam avinam fentar. I'm going to be discussing job prospects with several people. And firstly, I'm joined by Murdo MacLeod, who used to be the Gaelic HM Inspector of Schools. Forochi, Kimmer Hashif. Agamar Tapala. Nisha, was je verkoper aan de shirok in your niche, Mr. Horse Shivakoper at Fergalapen nach Ro. Yes, I was Gaelic advisor for Inverness before I became an inspector. And 30 years ago, the education system still considered Gaelic bilingualism to be something of a hindrance. Va mór an smönjoch gré krap starre om sig Gaelic. A ha kusin aharoch gemór nach eil. Aber gevel. Je butalet Yanniv. What would you like to do? Je butalet Yanniv. And the teacher added, Nuer egasis du mór. When you grow up or when you get big. Nuer egasis du mór. Ronna canish. Ti betalet y Yanniv na regasas to mór. Betalam y fi nam fanker, Miss McGregor. Gostona hawar son sinne Yanniv I honna. A mer son y bi berstach. Agus Tony anish. Belusar son y fi biastach. Hanyw, a mesur son dyn y chwtach. Clifa, yn ia nurse fy sonad. Hanyw, betalam y fi nam dochtar. Dochteri, clifa. Chaned Tony sy'n ei Yanniv. A mesur son dyn y chwtach. A mesur son y fi nam rochtar. Sgwyd fy rot. Bi Ross na gochtar, agus bi Tony na dochtar cwtioch. O, mwst, chan ni lew ticket o hors gong o ddil. Rwy'n mi ffala fach sy'n da fyny. Hamid dwlig, sir. A chanwyd sy'n fy car ac af acl yn sio itcher. O, wel tap y lachta. O, fi eisiau tol o gata o'ch ar i'r roed. Ha tylam yn oper sio. Wa tylam y fi a cwtioch y gynnu. Wa tylam y fi nam nurs. Nurse MacDonald, chadwyd Mrs Grant na pillich yn eich gehaast. Nurse MacDonald, can't you wel yn notig yn eich Mrs O'Hagan? Nurse MacDonald, ham ik jor poch da, be ma shit hole. Cha tylam yn oper sio. Betylam y fi nam iasgad. So, what was the status of Gaelic in secondary schools about 30 years ago? Va Gaelic an sa hard skolch in it fat an sa helanen. Agus an cwtch the skolch in it chyn mór. But teaching materials must have been pretty scarce. Hatchin karst va stuhn checkish gemak an gynhamshin. Betalam y fi y cwtioch géine.
I'd like to help people. Betalam vi kuchochugeni. I'd like to help people, said the traffic warden when she thought about becoming a nurse. Betalam vi kuchochugeni. But the nurse would rather be a fisherman. Betalam vi nam iesgar. Ga tell him an upper shaw. But tell him a via kutcher gunye. But tell him a vinam nurse. Ga tell him an upper shaw. But tell him a vinam iesgad. Jamie in the Boonsculture was Gaelic taught in the Inverness-shire primary schools. Ba go jarav ons na helanan, she mi an Tsekisk, teaching medium van sa Gaelic and sin de chloinioig. An a sculpture nele ba Gaelic na kusbath. It was a subject, maar Frankish no maar echtri. Ach a Gaelic na mi an Tsekisk an the Nymig school in Jew, na chel. Ha, bek vek, honig teunje gro chwaun ans a sculpture ans ro Gaelic na mi an Tsekisk. Fine third gleva. In these next scenes, look out for the phrase ha ui akem aun. I'm interested in ha ui akem aun. And also the phrase a gubber mo llawn hyn, working for myself. A gubber mo llawn hyn. Ga tallen mijn noppersje. Ha u ik hem aan een hakerdag. Ha meer zonne naar mijn hakerde. Hey, Enrico, da pizza margarita sul borsto, ja. Agus Crisost. Hey, Enrico, ga ti vede spaghetti bolognesi sul bordo scia. A te ve feu son lewe le hitcha. Enrico pizza. A te chiuri pizza, agus a bordo che le feu son lasagna. Ga tellen man op haar zo. Hij moet zo'n weer koppen en met jou heen. Hou je kan aan de schrijven. Hij moet zo'n weer naar me schrijven dat. Ha u yakum am an kochkarach. I'm interested in cooking. Ha u yakum am an kochkarach. The increase in Gaelic medium education has a knock-on effect in many directions, creating employment in areas like publishing and resource development. That's why we've come here to Highland Region's Resource Centre. Sure, Kutchkan is doing Tsekisk gas and sculpture in ish. Had the quiet ma. Ha barachs doing Tsekisk an the ish na chel. Ha go jarav heen, ha barach chwanje I geunsach in the Gaelic as a scolinju. Agus ha barach unet in Gaelic aan. So do you think learners can actually do themselves a favour career-wise by learning Gaelic? They certainly can. Can you go me? More an taig. In that last scene, the cook said, ha u yakum an the skrivig. I'm interested in writing. Ha mi son vi nam skrivetar. I want to be a writer. Skrivetar, a writer. Ha mi son vi nam skrivetar. Eist veriest. Enrico pizza. A te chiuri pizza, agus a bordo che le feu son lasagna. Ga tellen man op haar zo. Hij moet zo'n weer koppen en met jou heen. Hou je kan aan de schrijven. Hij moet zo'n weer naar me schrijven dat. Someone who's been closely involved with the creation of Gaelic-related jobs is Roy Peterson, working with both Cumann Gaelic and Highlands and Islands Enterprise. Isha Roy, Jane policy he Cumann Gaelic have oprichen. What's Cumann Gaelic's job policy? Cumann Gaelic, or CNAC for short, was set up in 1984, and one of its main aims was to help set up jobs that are based in Gaelic. Evel barach oprichen an the nish something ekevel Gaelic. Hagujeraf, ha barach oprichen an a furlum, in education that is, ans na scolchin hain, ans na collishin, agus ans na holhain. Ha barach oprichen ans na mian and kuchoch, and in the television, agus and in radio. Agus na Hyawain? Na Hyawain, the arts, yes. Organisations like Orstachas Skelliper, the Children's Theatre Company, Drama Nashinta na Hoikri, the National Gaelic Youth Theatre have provided opportunities. In this next scene, look out for the question, butalet vi nat chuntasar. Would you like to be an accountant? Butalet vi nat chuntasar. Well, Hionak,
betalete vi nat hundes er na de gakas de skol. Is toch ik mi min am hunsa. Nu is toch ik mi min am banker. Betel vi piarstoch go je. Jim de Jens de Tony. Leesach, oké? En wil er sanne vi nat nurse na de gakas de skol. Geniel. Nu sanne vi am lochtet. Kveva. Ach fem to op het woord jij om spion at de gochter. Sin je lewer van Michel Warok. Ross, gafir de hochger. A vil ui aket san leesach kutjach. An betelete vi nat gochter. Betel? Haiske vil jourig en gelaurak in je leesach. Trot gus a feiksin. Avelua Shona Vinat nurse. Would you like to be a nurse? Avelua Shona Vinat nurse. Ambatelat Avinat Juntasar. Would you like to be an accountant? Ambatelat Avinat Juntasar. Ha sjokk leva, Fiona. Taplev. Beloe ik het aan een jallen? Ha, betel me wie am fenter na de jages mi in skol. Zie het alles zo, hè? Mag echt zo haal ik. Kaar race je diest. Beloe ik het aan de roetse biach. Kaar ik een race, Philip. Gàidhlig, ha mi san car ratio graibh mo de gakas mi in skol. Agus ús a gáil. Agus sanna bhí na a heid an a gakas ó skol, vel? Ha. Jamie Yen Highlands and Islands Enterprise New High. Jane policy heg immers na Gaeltoch hef oprichen. She policy an immerst, taich go horst do Gaelic, gus Gaelic a vrosnacha. That is to encourage Gaelic in both business and in the community. And da húch an an grievachas agus an sa choirsla. In that last scene, the teacher asked, "Ifil u yakid aun in Yalan? Are you interested in art? Ifil u yakid aun in Yalan?" Eist of it. Ha sjokk leva, Fiona. Taplev. Beloe ik het aan een jallen? Ha, betel me wie am fenter na de jages mi in skol. Many jobs mean dealing with people, and I was interested to know whether an essential service like the police force had a particular policy towards Gaelic. In these next scenes, look out for the phrase "she corum ma a haun." It's a good opportunity. She corum ma a haun. And the word for earning is cosnig. Cosnig. En ik there. Deputy Chief Constable McLennan, who was a stadia furidav. Gleva, Taplev. Chanelle fursta wie koper de gaan heen. Femi mi erke te gastnig. Han je lakken jach enrut of is frukkerach geef. Ach je kan hem maahan. Je kan hem maahan. Je kan hem maahan. Shekaram ma a haun. It's a good opportunity. Shekaram ma a haun. Hello, Rhoda. Hello, young lad. Cymmer a hasio. Hakem at apla. Daw hekem a. Hac y geraf. Nish, y nish of go bigan mwyn folisi a haig y folis a hyf Gaelic. Am smynju gre diorutahan ma Gaelic ag dunje a gopa de follis. If you're dealing with Gaelic speakers, it creates an empathy and a feeling of confidence if you speak the language. In the North Constabulary, we try to maintain a fair percentage of Gaelic speakers. Gleva, has yn gyma eich noch, Taplev. Shut the bear. She corum ma a haun. It's a good opportunity.
And these next scenes are a good opportunity for you to hear again some of the words and phrases we've had in this programme. They're also a chance for you to find out what's happened to the school children we saw at the beginning of the programme. Sa Hanig, Tony, Ross. No de hoorschap Mackenzie gaat hut me komen aan. Dr. Mackenzie begon gara. Ja, dokter Hanna Mitchell, she nurse Hanna. Nurse Mackenzie ma. Agus de belussen dat nurse kujak Tony. Chanel, ham is nam gochtes. Dr. Macaulay. Gaat je betaald ma? English Langlands, we zitten holle. Er stel jechting winnisted. Als je een telefoon zegt. Ja, wel neer. Tony, come with the hashes. I is Philip Gridjoch. Mag vast the Hanig. Fiona, where's you can row? Where's son of you net painter? Josh of Jane and Shock, are you? Als je een telefoon je winnisted. Als je een telefoon zegt. Ha, minister Urau, een roisakef. Va, a chanach gysyn haste. Wel u kast gejorig aan ik graag. Och ha. Wel u kindje. Och ha, van mij iedere leven moet je een Jewish carriage. En vaak aan onze school. Ross Mackenzie en Tony Macaulay. Fos dat de jacken zo ga. En te fos, als je een snakke graag. Dan kun je nog een van meer school. Van meer zo'n wie bjastig. Van meer zo'n wie nam wanker. No nam groentes er. Een roke tjerf. Ja. Ik ze willen vandaag een tulig. Tulig? Gewoon. Wel, gaan je loop bjastig graag. Bjastig? Die stuurde. Hij mis je op bjastig. Ik wil nog ze binnen lopen. Dat ze haar carriage maken. En je kaleren. Shawnish? Tapelef. Tapelef. And now it's time for the final episode of Cartis and Dramaking. And some happy endings are in store. Ha upper uur ek Ishbel. Ishbel has found a new job as a secretary, runner. Anna is making her business as a jewellery maker. And Ian, who came to Glasgow 6 months ago knowing nobody, has lost his shyness and wants to help other lonely people achieve what he's found. Cartis, friendship. Due to circumstances beyond our control, the part of Isabel Nicra will now be played by Flora MacDonald. Wil ik kindje er zo een soort aardje houlorak? Ha mi kindje. Hoe kan is Jach? Ha meer zo'n rotten show reik. Nou, heen en niet. She. Had er een Gianna gemaakt en door het trein ik zijn bij. Hoe het ring me al lang onze hollast aan de J. Boring garotten maar zo reik, kan drugs zijn bij. Jeffrey is ja gehad. Ik is tegen loze boring goed veel niet Gianna. Kan maar eens kalane. Boring goed fijn je maar zo Gianna. Ha boring. Wel, veel meer Gianna goed maar ha. Een bouw zo mee. Wel een bertje. Van mij keer ik bertje. Aan mijn berstje. Kers maar ha. Pas me joh. Ik ga me trang in de welste. O ha heet an nopper seo Carsten Cléva. Sé karm oalsach ma van do. En is je eetje hunje. Han dalle seur eetje hunje. Son Seamus. Bishintjidach skunnel. Sjach goeden. Cléva. Cheerim ha heet.
A party go bhí ag comna drama a dheúne, party is an Seamus. Nach Bishop Savach ar Sean Minette. Harút na ga cymru ra. Sé hiúdrút chotálaid as an ulag go bhfuil Seamus ar as cálarin. Ha íain agus anna dola fása. Íain a grai a bhfuil glích. Agus has sin ar Sean fáilte a chuir Catriona ní gúil a haar tuna gona drámar sin na hiúdóir. Ha Catriona a íle. Agus fáilte cúteach ar murachach mar fáil a tíireg a sin ulag tálaid a daicin i bhurachaí. Agus meachtaneach sa Isabel. Hoir Isabel opar mar rúnare an san tala seo. Bheith sinna céalacha go cúmúsa an buon drama dal Isabel. Ó cumig a tera chéit, ach nach ar Joneach ag a théin, nach dúda sa opad úr cúteach. Hoir mé opar an tíireg. Sé car maithe ham. Ach, channe mi céinte háast. Channe mi céinte rítear. Ba mi son féin amach mi an cartas. Jean seir sa gúne has bh lorach. Jean dréanana bh gan. Be talm a bhí copa gaibh an bhíh síise go íori. Well, ha mé a úist, hánig mi glasach go bhchiún si a miasan. Agus an toiseach ar a mi eolach ar duine san bí. Go fórstach mi teo charatin an seo, a cha tóir gúne eile nach eil go fórstanach. Chósgad mi bhí féin corm, gus duine mar sin na chuteachach. Well, seo yn program mwyedig an sy'n tresio. This is the last program in this series. But look out for details about the backup materials at the end of the program. And remember, speaking your language could be enhancing your job prospects even as we speak. Marsh and leave. Goodbye. In this program, we introduced you to Jipatalat a Yanov. Jipatalat a Yanov. Betalam a vinam haichar. Betalam a vinam haichar. Hamisha Sean a vinam gochtar. Hamisha Sean a vinam gochtar. Ha ui akam an an skrivug. Ha ui akam an an skrivug. An betalat a vinat juntasar. An betalat a vinat juntasar. A bhfuil Sean a bhínat nurse. A bhfuil Sean a bhínat nurse. Sé coram ma a haun. Sé coram ma a ham.